Okay, students, welcome. Today I have discussions about that under the topics that is sound, and today discussion the new contents. We are asking the what are the sound, what are the waves, what are the types of waves, and we get the answers. This is the sound, it is the longitudinal waves, and also in today's lecture we are discussions about that waves and speed of the waves. Speed of waves, what is the differentiation of speed of waves? That is, study speed of waves. Speed of waves. In previous lecture we can study the displacement of waves, okay, or mathematical expressions of the waves. त्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट स्टडी केलेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार स्पीड ऑफ वेव्स. अँड पहिल्यांदा स्पीड ऑफ वेव्स बघत असताना आपल्याला पहिल्यांदा स्पीड ऑफ वेव्स, जे काही वेव्हची वेलॉसिटी आहे, जे काही स्पीड आहे ट्रॅव्हलिंगची कुठल्याही मीडियममध्ये असते, ते कशावर डिपेंड असणार आहे? इट इज डिपेंड्स ऑन speed of waves depends upon the properties and density of the mediums. It depends upon the properties, that is the property like density and elasticity of the medium, or the property like property, that is density and elasticity of the mediums. Elasticity of the medium. जे काही स्पीड असणार आहे वेव्हची, साऊंड वेव्स असू दे किंवा दोन्ही वेव्स, जे काही ट्रान्सवर्स वेव्स अँड लॉंगिट्युडिनल वेव्हच्या दोन्ही वेव्हची जी काही स्पीड असणार आहे इन एनी मीडियम्स, दॅट इज डिपेंड्स अपॉन द डेन्सिटी ऑफ दॅट मीडियम्स अँड इलॅस्टिसिटी ऑफ दॅट मीडियम्स. म्हणजे ज्या मीडियमची डेन्सिटी जास्त असेल त्या मीडियमची जी काही वेलॉसिटी असणार आहे ते त्या डेन्सिटीवर डिपेंड असणार आहे. ठीक आहे. ज्या मीडियमची इलॅस्टिक प्रॉपर्टी जी काही जास्त असेल ते देखील कसे असणार आहे, त्या मीडियमच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीवर डिपेंड असणार आहे. सेम मीडियम्स आर सपोर्टेड ऑफ बोथ वेव्स of transverse wave as well as longitudinal wave which have the different speed. म्हणजे एका सेम मीडियम मध्ये दोन्ही वेव्स पास होऊ शकतात, ट्रॅव्हल्स करू शकतात इन अ डिफरंट स्पीड्स. सेम मीडियम्स आर अलाउड टू ऑफ बोथ वेव्स. सेम मीडियम आर allow of both waves, that is transverse waves and longitudinal waves. Transverse wave and longitudinal waves. Transverse wave and longitudinal having different speed. म्हणजे दोन्ही एक सेम मीडियम्स आर अलाउ ऑफ बोथ वेव्स हॅव ऑफ ट्रान्सवर्स वेव अँड लॉंगिट्युडिनल हॅव्हिंग द डिफरंट स्पीड. जे काही स्पीड असणार आहे हे वेगवेगळे असणार आहे, डिफरंट स्पीड असणार आहे एका मीडियममध्ये दोन्ही वेव्हच्या. आपण स्टडी करूया वन बाय वन. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण स्टडी करूया वेव्ह स्पीड ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्स अँड स्पीड ऑफ longitudinal wave. In the first time we are study the first, that is speed of transverse wave. Speed of transverse wave. Speed of transverse waves. ट्रान्सवर्स वेव्ह कसा प्रोपोगेट होत असते हे आपल्याला माहित आहे. इट इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्युसिंग in the mediums when it is disturbed. म्हणजे जेव्हा मीडियम डिस्टर्ब होत असते या वेव्समुळं, ट्रान्सवर्स वेव्हमुळं, ते कसं डिटरमाइन केलं जातं त्या रिस्टोरिंग फोर्सच्या, मीडियमच्या रिस्टोरिंग फोर्समधून डिटरमाइन केलं जातं. इट्स डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स. इट्स डिटरमाइंड by restoring force of the medium, by restoring
रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय माहिती असेल तुम्हाला. वी आर स्टडीड इन द प्रिव्हियस टॉपिक, दॅट इज mechanical properties of a solids or mechanical property in a solids. Then restoring force in mediums or medium by it is disturbed, when it is disturbed. जेव्हा मीडियमला हे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह डिस्टर्ब करत असतात त्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स जे काही तयार होतं त्याच्यावरून हे डिटरमाइन केलं जातं स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स. इट डिपेंड्स द इनर्शियल प्रॉपर्टीज लाईक मास डेन्सिटी. इट डिपेंड्स ऑफ इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम्स, दॅट इज मास डेन्सिटी. हे कशावर डिपेंड असणार आहे ट्रान्सव्हर्सचं फील्ड. इट डिपेंड्स the inertial property that is the mass density. It is denoted by a small m. ठीक आहे, हे स्मॉल m ना डिनोट केले जाते. म्हणजे जे काही स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आहे हे कशावर डिपेंड असणार आहे. इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शियल प्रॉपर्टी. जे काही इनर्शियल प्रॉपर्टी आहे ह्यामध्ये काय कन्सिडर केलं मास डेन्सिटी. या इनर्शियल प्रॉपर्टीवर जे काही स्पीड ऑफ ट्रान्सफर्स आहे हे डिपेंड असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इन दिस इनर्शियल प्रॉपर्टी दॅट इज मास कॅन बी डिटरमाइंड, देन n इज इक्वल टू स्मॉल m. इट इज शोइंग दॅट इज सिम्बॉल स्मॉल m, दॅट इज कॅपिटल M डिवाइडेड बाय L. आणि कॅपिटल एम आणि एल काय आहे. एक एक्झाम्पल्स आपण स्टडी केलेलं होतं जेव्हा आपण वेव्ह स्टडी करत होतो, जेव्हा आपण फर्स्ट लेक्चर स्टडी करत होतो त्यावेळेस एक रिजिड वॉलला आपण एक स्ट्रिंग होल्ड केलेलं होतं. त्या होल्ड केलेल्या स्ट्रिंगला आपण एक टेन्शन अप्लाय केलेलं आणि एक फ्लिक केल्यानंतर जी काही प्रोड्यूस होणारं जी काही वेव्ज आहेत इट इज ऑल्सो द ट्रान्सव्हर्स वेव्स. देन इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स आर प्रोव्हाइडेड बाय टेन्शन. म्हणजे काही रिस्टोरिंग फोर्स आहे ते आपण स्ट्रेच केलेलं जे काही टेन्शन अप्लाय केलं स्ट्रिंगवर असणार आहे. इन दिस केस द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक आहे, ही जी काही व्हॅल्यू आहे मी एंडला लिहितो. इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स आर is provided by the tension of the string, by the tension T, by the tensions that is showed as capital T. It is not a time period, it is tension. Then by tension T in a string, जे स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन असतं त्याला ते काय असणार आहे या ठिकाणी ते रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे. कशासाठी? स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्ससाठी ऑफ दॅट मेडियम्स. अँड द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द लिनियर मास डेन्सिटी, जे काही इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द लिनियर मास डेन्सिटी आहे ते या ठिकाणी कॅन बी डिटरमाइंड वेन वी आर युज्ड ऑफ दिस फॉर्म्युला. मी जे काही अगोदर फॉर्म्युला लिहिलं होतं ती फॉर्म्युला या ठिकाणी लिहिलं आहे. एम इज इक्वल टू कॅपिटल एम डिवाइड बाय एल. इट इज कॅपिटल एम, इट इज द मास ऑफ the string, and capital L, it is the length of the strings. Capital M, it is the mass of string. हे जे काही कॅपिटल एम आपण ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक मध्ये मास ऑफ द अर्थ म्हणून यूज केलेलं आहे. या ठिकाणी या लेक्चरमध्ये या कंटेंटमध्ये आपण कॅपिटल एम इट इज डिनोटेड एज अ मास ऑफ द स्ट्रिंग अँड कॅपिटल एल इट इज डिनोटेड एज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, and the small m it is a linear mass density, mass upon length of the strings. Then we are calculated the velocity or the speed of light or speed of transverse wave. It is also the light waves असणार आहे. Then the speed of transverse wave is equal to capital T divided by M. Capital T, it is shows not a time period, it is a tensions produced on
स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, टेन्शन पडू जे काही स्ट्रिंगवर टेन्शन असणार आहे ते टेन्शन आहे. अँड स्मॉल एम इट इज अ लिनियर मास डेन्सिटी और मास डेन्सिटी. इट डिपेंड्स ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग्स. हे कशावर डिपेंड असणार आहे? प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंगवर डिपेंड असणार आहे. त्याचबरोबर जे काही कॅपिटल एम आहे त्यावर डिपेंड असणार आहे, एलवर डिपेंड असणार आहे. त्याचबरोबर मास आणि एलवर डिपेंड असणार आहे, त्या म्हणजे लिनियर डेन्सिटीवर देखील डिपेंड असणार आहे आणि टेन्शनवर देखील डिपेंड असणार आहे. बट इट नॉट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑर फ्रिक्वेन्सी. Transverse wave or speed of transverse wave is not depends. Speed of transverse waves are not depends कशावर डिपेंड नाही आहे? ऑन वेवलेंथ. जे काय वेवलेंथ असणार आहे, wavelength or frequency of that waves. म्हणजे हे डिपेंड कशावर असणार आहे? या ज्या तीन गोष्टी या ठिकाणी दिल्या, टी आहे, एम आहे, त्याचबरोबर एम मध्ये ह्या दोन गोष्टी इन्व्हॉल्व आहेत. त्याचबरोबर जी काही प्रॉपर्टी असणार आहे कशाची, त्या मीडियम्सची किंवा त्या स्ट्रिंगची प्रॉपर्टी त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. बट इट कांट डिपेंड द वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव्स. And another part we can be study or another wave speeds, that is speed of longitudinal waves. Longitudinal wave ला साऊंड वेव्ह देखील म्हटलं जातं. आणि longitudinal waves जे काही मी या ठिकाणी सांगितलं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ डेन्सिटी अँड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम्स अँड सेम मीडियम्स आर अलाव द बोथ वेव्स. म्हणजे जे काही एक मीडियम्स आहे दोन्ही वेव्हला अलाव करताय त्यांच्या स्पीडला. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ॲज वेल ॲज लॉंगिट्युडिनल हॅव्हिंग द डिफरंट स्पीड. म्हणजे हे दोन्हीचं स्पीड कसं असणार आहे? डिफरंट स्पीड असणार. जर आपण एक जे काही मीडियम कन्सिडर केलं, सॉलिड मीडियम कन्सिडर केलं, कुठलंही एक मीडियम कन्सिडर केलं, देन ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ॲज वेल ॲज लॉंगिट्युडिनल वेव्स आर ट्रॅव्हलिंग ऑफ द सेम मीडियम्स बट डिफरंट स्पीड. देन नाव स्टार्ट the next content, next points, that is speed of longitudinal waves. Speed of longitudinal waves. Speed of longitudinal waves. Longitudinal waves are also called as sound waves. Speed of longitudinal waves. In these chapters we are studied about the sounds and also studied about the longitudinal waves. Some basic parts are studied in the previous and some initial lectures जे काय आपण स्टडी केलेलं आहे. एक मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स बघितलं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी, आणि या ठिकाणी आपण काय करतो? वेलॉसिटी फाइंड आउट करतो दोन्ही वेव्हचं. ह्याच्यानंतर जे काही आपली जी काही करेक्शन्स आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्हसोबत थोडीशी कमी असणार आहे. बिकॉज नाव कॅन बी स्टडी दिस लॉंगिट्युडिनल वेव्ह, बिकॉज इन द टॉपिक ऑफ साऊंडच्या टॉपिकमध्ये जे काही वेव्हज असणार आहे साऊंडचे वेव्ह ते लॉंगिट्युडिनल वेव्हज. देन या ठिकाणी काही बेसिक पार्ट्स असणार आहेत. त्याच्यानंतर जे काही स्टार्ट होणार आहे अबाउट द साऊंडला स्टार्ट करणार आहे. देन स्पीड ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्हज. लॉंगिट्युडिनल वेव्हची स्पीड काय असणार आहे? पार्टिकल्स कसे ऑसिलेट होत असतात ते लॉंगिट्युडिनल, यामध्ये पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड परपेंडिक्युलर टू द प्रोपगेशन्स ऑफ वेव्स इन द ट्रान्सव्हर्स वेव्स. Then in the longitudinal waves the particles are oscillated forward and backward directions in along the propagations of waves. जे काही मी it is one of the compressions and rarefactions. Compression rarefaction हे particles it is vibrated in the parallel direction, that is upward and that is oscillated forward and backward directions. हे कसे असतात? फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड डायरेक्शन. हे कसे असतात? अपवर्ड अँड डाउनवर्ड डायरेक्शन. आर ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू द propagations of waves. It is parallel and in the directions, along the directions of the propagations of waves that travels, particles are vibrated, oscillated in forward and backward directions. Then first point, particles are oscillated forward and backward directions
forward and backward directions along the propagations of waves or along the waves, along waves. हे जे काही पार्टिकल्स कशा ऑपरेट होतात, अलॉंग द वेव्स ऑपरेट होतात. इट कॉज द कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन्स विच ट्रॅव्हल्स इन अ मीडियम्स. म्हणजे हे काय असतात, कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन ह्याच्यामुळे तयार होतात. इट दिस कॉज द कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन आर प्रोड्युस्ड विच ट्रॅव्हल्स इन अ मीडियम्स अँड मीडियम पजेसेस द इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. मीडियम कसे असतात, इलॅस्टिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करत असतात. ठीक आहे, प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी. Then it is caused to compression and rarefactions. This produce or this cause compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. It caused the compressions and rarefactions, and it is also caused compression and rarefaction, and which is travels in a mediums, and medium possesses the property of elasticity. Medium possesses the property of elasticity. Possesses the property of elasticity. Medium possesses the property of elasticity, and it is the speed of sound or speed of longitudinal waves are increased or maximum in a maximum in a solid liquid. हायर जे काही सॉलिड अँड लिक्विड मिडियम्स असतात त्यामध्ये जे काही स्पीड ऑफ साऊंड असते, स्पीड ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्ह असते, हे मॅक्झिमम असते मोर दॅन ऑर हायर दॅन द गॅसेस. Then speed of longitudinal waves are maximum, or speed of sound is maximum. That is, speed of sound is higher in solid and liquid medium. That is, solid and liquid medium lower, higher in solid and liquid mediums, and lower in gaseous medium. जे काय स्पीड ऑफ साऊंड आहेत हे कशा आहे, लिक्विड अँड सॉलिड मिडियममध्ये मॅक्झिमम आहे, हायर आहे. त्याचबरोबर जे काही स्पीड ऑफ द लॉंगिट्युडिनल वेव्स इन द गॅसियस मिडियम इज ए लो असणार आहे. आणि हे स्पीड ऑफ जे काही साऊंड असणार, इट इज डिस्कस्ड इन अनदर, दॅट इज न्यूटन्स फॉर्म्युला इन आयडियल गॅसेस. हे देखील न्यूटन फॉर्म्युलामध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे आयडियल गॅसेसमध्ये. देन मी या ठिकाणी एक स्मॉल ब्रॅकेटमध्ये जी काही एक्सप्रेशन्स आहेत किंवा जी काही एक्सप्लेनेशन्स अबाउट द स्पीड ऑफ लाईट, स्पीड ऑफ साऊंड्स इन अनदर मीडियम, दॅट इज गॅस मीडियममध्ये किती असणार आहे, ऑल अबाउट द गॅसेस मीडियम्स. Range of speed in a gas medium, that is 233 meter per second to maybe 300 or 400, that is the 1284 meter per second. इतका जी काही रेंज असणार आहे, इट इज द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅसेस मीडियम्स. देन स्पीड ऑफ द लिक्विड, स्पीड ऑफ साऊंड इन अ लिक्विड मीडियम, that is about the limit is 1400 to 1522 इतका जे काही लिमिट असणार आहे, इट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस व्हॅल्यू अँड एंड टू द दिस व्हॅल्यू. इट इज अ लिमिट ऑर रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्ह इन द लिक्विड मीडियम. त्याचबरोबर जे साऊंड मीडियम्स आहे, सॉलिड मीडियम्स आहे, सॉलिड मीडियम्स, दॅट इज स्पीड ऑफ द लॉंगिट्युडिनल वेव्स इज मॅक्झिमम असणार, हायर असणार आहे. जे काही रेंज असणार आहे, इट इज डबलची जे रेंजमध्ये असणार आहे, दॅट इज 3500 टू 6420. Then
दिस इज द मॅक्झिमम जे काही असणार गॅसेसमध्ये जे काही मॅक्झिमम स्पीड असणार इट इज हायड्रोजन गॅसेसमध्ये असणार आहे. त्याच पद्धतीने लिक्विडमध्ये काही वॉटर असेल, वेगवेगळ्या पद्धतीची मर्क्युरी वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी अशा रेंज असणार आहे. ठीक आहे. अँड एअरमध्ये या दोन आहेत, एअरमध्ये दोन डिफरंट आहेत. 300 और 35च्या नियर एक आहे, दॅट इज जे काही टेम्परेचर असणार टेम्परेचर देखील डिपेंड असणार आहे. जेव्हा 0 केल्विन इतका टेम्परेचर असेल, 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असेल तर स्पीड ऑफ द साऊंड इन एअर दॅट इज 33 मीटर पर सेकंड इतका असणार आहे. देन तर आजच्या लेक्चरमध्ये थोडासा रिव्हिजन्स करायचं आहे. जे काही आपण स्पीड बघितलेलं आहे दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वेव्समध्ये डिस्कशन करायचं आहे. ठीक आहे. नाव व्हॉट इज द स्पीड ऑफ वेव्स and it depends upon the property that is density and elasticity of the mediums. या दोन प्रॉपर्टीजवर डिपेंड आहे जे काही मीडियमचे आहेत ते म्हणजे डेन्सिटी असणार आहे आणि इलॅस्टिसिटी असणार आहे. सेम मीडियम्स आर अलाउ ऑफ बोथ वेव्स आर ट्रॅव्हल्ड ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ॲज वेल ॲज लॉंगिट्युडिनल वेव्ह बट डिफरंट इन अ स्पीड. म्हणजे जे काही एका मीडियममध्ये जे काही स्पीड असणार आहे, जे काही गॅस मीडियम कन्सिडर केला, सॉलिड मीडियम कन्सिडर केला, त्यामध्ये जे काही स्पीड ऑफ द लॉंगिट्युडिनल वेव्ह असणार आहे किंवा साऊंड वेव्ह असणार आहे त्याच्यापेक्षा जे काही डिफरंट स्पीड असणार आहे ते असणार आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्हचं. आजच्या लेक्चरमध्ये ह्या टॉपिकमध्ये आपण स्टडी करत आहे सॉलिड साऊंड. देन फक्त आपण लॉंगिट्युडिनल वेव्हचं या ठिकाणी काय बघितलं, रेंज बघितलेलं आहे स्पीडचं. देन स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स इट इज डिटरमाइंड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स. जे काही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होत असते जेव्हा आपण एक स्ट्रिंगमध्ये प्रोड्यूस होत असते, जे काही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होत असते त्याच्यावरून डिटरमाइन केलं जात असतं. इट्स डिटरमाइंड बाय रिस्टोरिंग फोर्स ओके इन द मीडियम वेन इट इज डिस्टर्ब्ड. जे काही मीडियम डिस्टर्ब केलं जातं तेव्हा त्यामध्ये जे काही रिस्टोरिंग फोर्स तयार होतं त्या रिस्टोरिंग फोर्सपासून हे डिटरमाइन केलं जातं काय, स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स. इट डिपेंड्स द इनर्शियल प्रॉपर्टी लाईक मास डेन्सिटी. जे काही लिनियर मास डेन्सिटी असू द्या, मास डेन्सिटी असू द्या, त्यावर डिपेंड आहे. इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द टेन्शन टी इन अ स्ट्रिंग. जेव्हा एक एक्झाम्पल्स आपण स्टडी केलं होतं ते काय करत असतं, त्या केसमध्ये आपण काय करत असतो, जे काही मासला टेन्शन अप्लाय केलं आहे ते ॲज अ रिस्टोरिंग फोर्स म्हणून काम करतो असं कन्सिडर केलं आहे. तेच टेन्शनच त्याला काय करत असतं, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोव्हाइड करत असते. देन त्याचबरोबर जे काही एम असणार आहे स्मॉल एम इट इज द मास ऑफ स्ट्रिंग अँड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इट इज याचं रेशो असणार आहे, इट इज अ लिनियर मास डेन्सिटी. अँड स्पीड ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह इट इज अ टी अपॉन एम. टी असणार आहे इट इज नॉट अ टाइम पिरियड, इट इज अ टेन्शन्स कॅपिटल टी वी अप्लाय ऑन द स्ट्रिंग्स अँड स्मॉल एम इट इज अ लिनियर मास डेन्सिटी. त्याचबरोबर कुठल्या गोष्टीवर डिपेंड असणार आहे. देन इट डिपेंड्स ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग. त्या स्ट्रिंगची प्रॉपर्टीवर डिपेंड असणार आहे. त्याचबरोबर याचे काही कॅपिटल टी आणि एम दिसत आहे या दोन गोष्टीवर देखील ते डिपेंड असणार आहे. पण इट्स नॉट डिपेंड, ट्रान्सव्हर्स वेव्स आर नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट वेव्स. ह्याच्या वेवलेंथवर आणि त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवर हे काय असणार आहे, डिपेंड नसणार आहे. त्यानंतर अनदर एक पार्ट बघितलं आहे स्पीड ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्स. लॉंगिट्युडिनल वेव्स हे कसे त्यातले पार्टिकल्स हे कसे व्हायब्रेट करत असतात. इट इज व्हायब्रेटेड और ऑसिलेटेड. पार्टिकल्स आर ऑसिलेटेड फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड डायरेक्शन्स अलॉंग the propagations of waves or along waves, and this cause the compression and rarefaction. This cause produce the compression and rarefactions in the medium, and medium possesses the property of the elasticity, and medium possesses the property of the elasticity. Speed of the sound in solid medium and liquid medium higher, and in the gaseous medium are lower as compared to the साऊंड सॉलिड अँड लिक्विड मिडियम. सॉलिड मिडियम आणि लिक्विड मिडियममध्ये जे काही स्पीड ऑफ द साऊंड असणार आहे ते मॅक्झिमम असणार आहे. गॅसेस मिडियममध्ये हे थोडंसं कमी असणार आहे. त्या काही गोष्टी आपण या ठिकाणी इन डिटेलमध्ये बघितलं. जे काही रेंज असणार आहे त्या रेंज म्हणजे गॅसेस इज अ स्पीड ऑफ द साऊंड इन अ गॅसेस मिडियम दॅट इज 33 मीटर पर सेकंड टू 1284 meter per second, 1284 meter per second. In a liquid medium is 1402 meter per second to 1522 meter per second. In the solid medium we are study the limit or the range of the sound, speed of the sound, that is 3500 to
3500 मीटर पर सेकंड टू 6420 मीटर पर सेकंड इतका जे काय आहे त्याचा स्पीड असणार आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जे काही बघणार आहे इट इज न्यूटन्स जी काय एक लॉज आहे or Newton's laws about or Newton's formula about the speed of sounds in a inert gases that is in a ideal gases मध्ये आपण स्टडी करणार आहे.